So now we are going to discuss about the CFS format. So how we are going to proceed with this format. So whenever you're going to prepare a CFS, there will be a name for the company for which you're going to prepare CFS. அப்போ name of the company நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ cash flow statement of okay so you should not use the shortcuts. Okay, you're not supposed to use the shortcuts. அப்போ என்ன பண்ணணும், you have to write the name of the company in full. So cash flow statement of the name of the company, okay, for the year ended 31st of March, whatever the year they are given, that year you will record here. And then within a bracket, you will mention as per AS3 revised. Okay, so this is what it mentions: cash flow statement of the name of the company for the year ended 31st of March, the year, and within a bracket as per AS3 revised. Okay, followed by this. Now let us fill up the contents. Particulars column, then one column for details with rupee symbol, and one column for amount with rupee symbol. So the first and the foremost, that is the starting point, is going to be your first activity, that is cash flow from operating activity. நமக்கு மூணு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு தெரியும் இல்லையா கேஷ் ஃப்ளோல. So the first activity you are going to record it here with the heading as A, okay, cash flow from operating activities. So under this, what are we going to record it? Under this, the first and the foremost item is net profit. The first and the foremost item is net profit, which is nothing but surplus. Okay, and how are we going to find the surpluses? By finding out the difference between the current year value and previous year value. Okay, so what we are going to do it, we are going to find out the net profit. That's the first starting point. And how we are going to find this net profit is by finding out the difference between the surplus of the current year and the previous year. சரி சார், அது எப்படி சார் சர்ப்ளஸ் ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது? ஓகே, let me make you to understand. Okay, let me give an example to you. Can you able to see the screen? Okay, now, okay, in this if you see, you have a term called as reserves and surplus. இருக்கா? உங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல பார்த்தாக்க you will have a place called as reserves and surplus. இருக்கா நமக்கு? இருக்கா? ஹலோ? இது இந்த பேலன்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கா? ஓகே, இருக்கு. அந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ்க்கு நமக்கு ஒரு நோட் நம்பர்ங்கிறது ஒன்று கொடுத்துருக்கானா? சரி, அப்போ கம் டு த நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே, தென் கம் பேக் டு நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ஸ். நோட்ஸ் டு அக்கௌண்ட்ல ரோமன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நோட் எதை பற்றி பேசியிருக்கான்? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஓகே, அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சர்ப்ளஸ் பேலன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் P&L. அப்போ இதுல பார்த்தீங்கன்னா இது 2023, இது 2022.
இந்த 2 இயர்ல எது கரண்ட் இயர், எது ப்ரீவியஸ் இயர்? ஓகே, திஸ் வில் பி யுவர் கரண்ட் இயர். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 6 lakhs அண்ட் 4 lakhs. அப்போ 6 lakhsக்கும் 4 lakhsக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன வரும்? என்ன? 2 lakhs. ஓகே, ரைட். அப்போ இந்த சம்முக்கு you will go to find out the net profit in this way. Okay. Now let me give you one more problem as an example. Just a minute. Okay. Now look at this problem. இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்ல ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருக்கா? ஓகே. நோட் நம்பர் இருக்கா? Okay. Now come back to your notes to account. In notes to account, you have got something called reserves and surplus. பட் இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கு. There is something called general reserve, there is something called surplus. அப்போ எந்த வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும்? We are going to deal with net profit, that is surplus. அப்போ surplus குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும். That means for the difference between 27,000 and difference between this value of 18,000. Good. 9,000 will be a net profit in this case. Brida? Okay. Now let me make you to understand one more case. Okay. Suppose இப்போ imagine this is a situation. There is a reserves and surplus over here, but instead you don't have any note number. Okay, say for example here the note number is blank. Okay, the note number is blank இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நமக்கு என்ன பண்ணணும்? Suppose here there is no note number, it is blank. Okay, அப்போ நம்ம எப்படி ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் நெட் ப்ராஃபிட் இருக்கும்? டைரக்டா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற கரண்ட் இயர் மைனஸ் ப்ரீவியஸ் இயர். You will understand the concept. So this is how you'll first find out the amount of your net profit. Okay, the net profit amount you'll find out only in this pattern. Any doubt in this one? Okay. The next what we are going to see is after your net profit,
you have few items to be added. Okay, with this net profit, we are going to add few items. And the add point item code, I'm giving you a mnemonic. What is it if you ask? Tip. TIPP. Tip. What are those items if you ask? It's very simple. T stands for transfer to general reserve. Okay, T stands for transfer to general reserve. இதுக்கும் வேல்யூ எப்படி பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா current year value minus the previous year value. The next I stands for interim dividend. I for interim dividend. The next is P. P stands for proposed dividend. And this interim dividend will be for the current year. Proposed dividend will be for the previous year. புரியுதா? Hello? Okay. The next one is last P stands for provision for tax. Okay. The last P stands for provision for tax. That is the provision made. This is nothing but it refers to the provision made for the current year. அப்போ இந்த ப்ரொவிஷன் மேட் ஃபார் த கரண்ட் இயரை நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பான். கொடுத்துருந்தா கொஸ்டின் எடுத்து போடுவோம். இல்லாட்டா என்ன பண்ணுவோம்? வீல் ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் சம்திங் கால்ட் அஸ் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ். அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் வேல்யூ. அதை எடுத்து போடுவோம். இது இருக்க டவுட் இருக்கா? Okay. So these are things you'll add it. If you add these value with net profit, you'll get a term called as net profit before tax and extraordinary items. Okay. So what will we get when you add this with your amount of net profit? Okay. So you'll have a net profit over here. These items you'll be having it in the inner column. The net total of this you can take it to the outer column. With this, when you add, okay, with your net profit, when you're going to add this amount, that will give you an amount. That amount is what we are denoting as what? Net profit before tax and extraordinary items. What is the value for that? Net profit before tax and extraordinary items. Right? Net profit before tax and extraordinary items. Now, again with this net profit before tax and extraordinary items, we need to add another set of items. Okay, again with this value, we need to add, okay, few items. They are called as non-cash items. Okay, we're going to add few non-cash items. What are they? Depreciation during the year. Then goodwill, trademark, patents, okay, which has been written off. And then your interest expenses and loss on sale of your fixed assets or investments. Okay, so this is also having a mnemonic for you. What is it if you ask? It is DGIL. Okay, DIGIL. Have it in the simple terms as DIGIL. DGIL. Okay, so now what are those items? D stands for depreciation.
Okay, so depreciation during the year. Can you able to understand? The next G stands for goodwill or patent, or what is the other one? What is the other one? Goodwill, patent, and not copyright. Trademarks. Okay. Even copyright will include, not an issue. Goodwill, patent, and trademarks written off. Okay. So the value. Now you may ask, sir, how will I get the value of this depreciation? The value of this depreciation, you'll get it by preparing fixed asset account. If suppose there is no accumulated depreciation, then only the fixed asset account will prepare it. From that, you will get the value of depreciation. If suppose there is a necessity to prepare both fixed asset account as well as your accumulated depreciation account, then from the accumulated depreciation account, you will get the amount of depreciation that has been charged during the year. That amount you will take it to operating activity and you'll show it against this depreciation during the year. Can you able to understand? Okay. Now comes the next I. I stands for interest expenses. Okay, I for interest expenses. அப்போ யூஸ்வலா இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது நம்ம எதுக்கு பே பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது நம்ம எதுக்கு பே பண்ணுவோம்? லோனுக்கு, பேங்க் லோனுக்கு பே பண்ணுவோம், இல்லாட்டா டிபென்ச்சர்ஸ்க்கும் பே பண்ணுவோம். ரைட்டா? சரி. இப்போ நம்ம டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு பே பண்ற அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, இல்லாட்டினாக்கா பேங்க் லோனுக்கு பே பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட்ட நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெசிப்டியுமே இங்க காட்டும். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஹியர் denotes to both the bank லோனுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட், அதே மாதிரி the interest what we are making it for the debentures. Both will be recorded here. I am making clear to you? Right. The next one, if you see L, L stands for loss on sale of fixed assets. Okay. அப்போ இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணும்? ஒரு set of items you have to add. Okay, fine. இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தினாக்க we are going to subtract few items. Okay, so இதெல்லாம் இப்போ add பண்ணோம்னா ஒரு net amount நமக்கு கிடைக்கும். Okay, if you add all this, you'll get one net amount. Record that net amount in the outer column. Now you have here one item. That item should be added with this item. When you do that, you will get a value. Do not mark anything for this. Now with this amount, we have to subtract few items. So far we are seeing add items. Now we need to subtract few items. So less. அப்போ என்ன சார் லெஸ் பண்ண போகிறோம்? குவைட் ஆப்போசிட். ஓகே, தட் இஸ் அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? யூ ஹாவ் சப்ராக்டட் த எக்ஸ்பென்சஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்கள் சப்ராக்ட் ஆட் பண்ணீங்க. இப்போ இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம், அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி அந்த லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? ஆட் பண்ணீங்க. இப்போ இங்கே கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்ஸை we are going to what? Bring the picture. Okay, so here loss on sale of fixed assets or investments also. இப்போ இங்க லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டு ஐட்டத்துக்கு குவைட் ஆப்போசிட். இதுக்கும்
இருக்கும் opposite items. So what are we going to do? Interest income, that should be subtracted, and then the next one is gain or profit on sale of fixed assets or investments. இந்த வேல்யூவையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் டோட்டலாக ஆட் பண்ணிட்டு you record in the outer column. Make sure this value is marked with a bracket ஏன்னா less பண்ண வேண்டிய items. அப்போ இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க, you have got one amount over here. With this amount you're going to subtract this value. When you do that you will get one amount. இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பேர் தர போறோம் அப்படின்னு பார்த்தினாக்க operating profit before working capital changes. Okay, what is the name that we are going to give them? The name is operating profit before working capital changes. Yeah, doubt இருக்கா கண்ணா? Okay, the name we are going to give is operating profit. Net operating profit சொன்னா தப்பு கிடையாது. Okay, so operating profit before working capital changes. Now, with this value of operating profit before working capital changes, again we need to give a finishing touch, few items to be added and few items to be subtracted. So what if you ask here, you can see there are a set of items, increase in your current liability and decrease in current asset should be added, and simultaneously increase in your current assets and decrease in your current liability should be subtracted, and finally the amount of tax paid will also be subtracted. Clear? Now this is what you have to do. This is the only stage where people go wrong. Okay, one easy clue to remember is when to introduce that line. Once you are getting this term operating profit before, what is this? Working capital. So what do you know about working capital? What is the formula of working capital? Working capital is equal to current assets minus current liability. So here you should remember that okay, after that particular heading we need to bring this current assets and current liability, okay, as a grouping of current assets and current liability. அப்போ எப்படி சரிங்க? Very simple. You focus only on the liabilities. Okay. If your current liability increases, then that item should go to the add. If your current liability decreases, then that item should be subtracted. On the other hand, current liability increase ஆச்சுன்னா அப்போ current asset என்னவா இருக்கணும்? Current liability increase ஆச்சுன்னா current asset என்னவா ஆகணும்? Decrease இருக்கணும். அதே மாதிரி current liability decrease இருக்குனாக்க current assets என்னவா இருக்கணும்? So இதுதான் அந்த phrasal. Increase in current liability and decrease in current asset இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? You're going to give add symbol. Okay, அதுவே decrease in current liability, increase in current assets will be subtract. So focus only on your current liability. Is it clear to you? So now after you got this statement changes, that is operating profit before working capital changes, now bring a statement like add. So as I said, focus only on the current liability. So when current liability increases, add this. Okay, so statement will be as increase in current liability and
decrease in current asset. இதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 4 5 லைன்ஸ் காலியா விட்டுருங்க. Okay, because we may get some items which we have to record it here. அது கொஸ்டின் பார்த்து நம்ம பண்ண முடியும். Then write the heading as less. அப்போ அந்த ஹெட்டிங் குவைட் ஆப்போசிட்டா இப்ப தரணும். என்ன தர போறீங்க, அங்க இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் liability, அப்போ இங்க லெஸ்ல என்ன வரும், இன்க்ரீஸ் இன் current asset and decrease in current liability. Decrease in current liabilities. அப்போ இதுக்கீழும் ஒரு 4 5 items விட்டுருங்க. Okay, next the last item which you have to subtract is less the amount of tax paid. ஓகே, இப்போ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க டேக்ஸ் பெய்ட் வேல்யூ எங்கேருந்து சார் எடுக்க போகிறோம். ஓகே, டேக்ஸ் பெய்டுங்கிற எப்பவுமே ப்ரீவியஸ் இயர்க்கான டேக்ஸ் தான். ஓகே, டேக்ஸ் பெய்டுங்கிற எப்பவுமே இங்கே ப்ரீவியஸ் இயர்க்கான டேக்ஸ். இப்போ இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ டெல் யூ டூ திங்ஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது, there is something called as short term provisions சொல்லி ஒன்று இருக்கா current liability ல. Do you have something called as short term provisions? Look at the problem. Okay, அந்த ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க, லைக் நோட் நம்பர் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே, ஸோ இன் திஸ் ப்ரோம் யூ ஹேவ் ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஓகே, ரோம் நம்பர் 4. ஓகே, கம் டு த ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ். இந்த ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸில் நம்பர் 4 எதை டினோட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்க. வெரி குட். ஸோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஓகேவா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ். ஓகே, வி ஹாவ் த வேல்யூ. இல்லை இல்லை இருங்க, அவசரப்படாதீங்க. ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமாங்கிறதுக்கு இன்னும் நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வரல. ஓகே, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் இருக்கு. ஒரு கரண்ட் இயருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு, ப்ரீவியஸ் இயருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி அப்புறமா யூ ஹேவ் டு செக் யுவர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ல வந்து have they given you any input about the payment of tax? டேக்ஸ் பெய்ட பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் சம்முக்கு இல்ல. ஓகேவா, ஸோ அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தாக்க நமக்கு டேக்ஸ் பெய்ட பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. அப்போ இல்லாத போது நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, we cannot prepare the tax account. ஓகேவா, அப்போ என்ன சார் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெரி சிம்பிள். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கரண்ட் இயர் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸுங்கிறது இருக்கு. இந்த கரண்ட் இயர்ல இருக்கு 2 lakhsங்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ஆப்ரேட்டிங் அக்கௌண்ட்ல ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று இருந்துச்சுல்ல, அதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். அதுவே ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருக்கிற இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, 1,65,000 சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூ. ஓகே, இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டேக்ஸ் பெய்டுங்கிற பேர்ல காட்டும். சப்போஸ் இப்போ நமக்கு கொஸ்டின்ல ஓகே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் எப்போ வரும் அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ யூல் ஹேவ் அ கிளாரிட்டி எப்போ பண்ணணும் எப்போ பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஓகே, இப்போ இந்த சம்ல பாருங்க, இதுலயே உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கா பாருங்க, இந்த சம்ல இருக்கா. ஆனா உங்களுக்கு என்ன இல்லை, நோட் நம்பர் இல்லையா. அப்போ நோட்ல போய் பார்க்கறது அவசியம் இல்லை. சரி, சம்முக்கு கீழே வாங்க. கீழே வந்தா ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டேக்ஸ் பெய்டு கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க, அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் 1,54,000 டேக்ஸ் பெய்டா காட்டுவோம். 1 லேக்ங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸ்ங்கிற பேர்ல காட்டும். புரியுதா? ஓகே, let me show one more problem for your understanding.
ஓகே. இப்ப இந்த சம் பாருங்க. இங்க பார்த்தா உங்களுக்கு ஷார்ட் டெர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் குடுத்துருக்கானா? இந்த சம்ல ஷார்ட் டெர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் குடுத்துருக்கானா? ஓகே. அதுல பார்த்தாக்க ஒரு நோட் நம்பர் குடுத்துருக்கானா? சரி. நோட்ஸ் அக்கவுண்ட்ல போனாக்க ஷார்ட் டெர்ம் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கா நமக்கு? ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் இருக்கா? ஓகே. கரண்ட் இயர்க்கு ஒரு வேல்யூ, ப்ரீவியஸ் இயர்க்கு வேல்யூ குடுத்துருக்கானா? ஓகே. அப்ப அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க. அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தாக்க டாக்ஸ் ஆஃப் ரூப்பீஸ் 70,000 வாஸ் பெய்ட் டியூரிங் தி இயர் குடுத்துருக்கானா? ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்? இப்பதான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் அக்கவுண்ட்னா லெட்ஜர ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சுனா, லைக் எப்போ எதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சா? Okay. So this is how you have to understand when to prepare the account when we are not supposed to prepare the ledger account. Is it clear to you? So once you subtract the value of tax paid, okay, just a minute. So once the tax paid value, okay, is being deducted from this, you will be getting a net amount. That is இங்க இருக்கிற வேல்யூ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேஞ்சஸ் வர இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் லெஸ் பண்ணுவீங்க, ஃபைனலாக இருக்கிற இந்த வேல்யூ லெஸ் பண்ணோம்னாக்க we'll get one amount. இந்த வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கலாம் இல்லாட்ட நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். ஓகேவா? This value can be a positive figure or it could be a negative figure also. Okay. After subtracting the tax paid, okay, the amount can be either a positive value. இங்க வரதுல இந்த வேல்யூ வந்து ஒன்னு பாசிட்டிவா இருக்கலாம் இல்லாட்டினா நெகட்டிவா இருக்கலாம். இதை தான் நம்ம என்ன டிக்ளேர் பண்ணுவோம் பார்த்தா லாஸ்டா நெட் cash flow from or used in operating activities. அப்புறம் என்ன இருக்குங்க சார்? பாசிட்டிவா இருந்தனாக்க flow from, ஓகே, இல்ல சில கொஸ்டின் இந்த சில டெக்ஸ்ட் புக்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த flow from வந்து cash generated வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, so positive are it is a cash flow from the respective activity or cash generated from the respective activity. Negative are okay, cash used. Okay, negative are so what will be the value for negative? Cash used. Okay, fine. Now let me give you the time. Have you copied this format? Okay, let me just give you some time. Okay, 5 minutes time to understand this concept, the format of operating activity, and again recall those ledger accounts what we discussed in the previous class. Okay, and then we'll proceed with the next activity that is called as a investing activity. Okay, is it clear to you? Okay, so for time being, I'm just stopping the record. Okay, so here we are done with our cash flow from operating activities. Now moving on to the second one, there is section B, there is operating activities got over. The section B will be as investing activity. So write the heading as cash flow from investing activities. Remember one thing. Remember this cash flow from investing activity is very easy compared to the other activities. Why, if you ask, it deals only with your fixed assets, nothing else. Okay, this activity deals only with our fixed assets and not with anything else. So basically, investing activity deals with our fixed assets. That you should keep in your mind. Okay,
what we can do with an asset, what we can do with an asset, either you can purchase the asset or you might sell the assets. That's only two possibility. Am I right? Okay. So any assets, not only fixed assets, even the current asset also, you'll purchase it, then you'll sell it off. That is only possible. And of course, when you sell those fixed assets at a particular rate, you may come across a profit or you may end up with a loss, right? But that profit and loss will not be shown in this investing activity. We have already shown it. Where if you ask, if you see your okay operating activity, you can find it like here you have it. Cash flow from operating activity but loss on sale of fixed assets. Irka, here you have gain on sale of fixed assets or investment. So that is already been taken to an operating activity. Up in the investing activity, what we are going to record if you ask the add item, that is inflow of cash, add item இருக்கு less item இருக்கு. So in the add category you will have okay sale of okay you'll be having sale of fixed assets or investments. Okay, so sale of fixed assets or investments. When I say here fixed assets, it refers to both tangible as well as intangible. Okay, it refers to both tangible and intangible. Can you take in that sense? Okay, so a fixed assets can be of both the type, tangible fixed assets and intangible fixed assets. So possibility to sell both the assets is there. Okay, but one thing you have to understand, the sale of fixed assets, when I say it is not for intangible, it is only for tangible. Why if you ask? Because when the business is in the continuity process, many people go wrong in this way by understanding wrong concepts. Okay, fixed assets means it is both tangible and intangible. Even intangible fixed assets can be sold. Yes, we can sell it, but not when the business is in a continuity process. இப்போ இங்க business நம்ம shut down பண்ணிட்டோமா, நம்ம business க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா? இல்ல. business க்ளோஸ் பண்ற சமயத்துல தான் என்ன பண்ணுவோம்? We will be bringing that intangible also into picture. Okay, so business continuity போயிட்டு இருக்கும்போது only the tangible fixed assets can be sold, not the intangible one. Okay, so this is a concept clarity I just want to give because why I brought this. Suppose that we may also prepare the cash flow statement for such companies which go for liquidation. Okay, so அப்போ அது cash flow statement பண்ணா அப்போ அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவீங்க? You will bring intangible also into the picture. But when the business is in the running process, intangible fixed assets should not be brought into the picture. Okay, only tangible should be brought into the picture. இது புரிஞ்சுதா? Okay. The next one is you would have purchased some fixed assets, say for example a building, then you would have given the building on a rental basis to someone. அப்போ rent receive ஆகும். Or இங்க investment சொல்லிருக்கு. When I say the word investment, the investments can be either in the shares of a company or it could be in the debentures of a company. Okay, if not, it can also be in some of the banking schemes. In the banks also you can invest like in fixed deposits or recurring deposits. Okay, any such cases. Apo investment is basically a term. It can be in any shares or debentures or mutual funds or banks, the schemes in the banks. It can be in anything. So அப்போ நம்ம ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணினோம்னாக்க what will we get in return? நம்ம ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரிட்டர்னா? If we have invested the amount in the shares of a company as a shareholder, what we will get in return?
Very good. Dividend. If suppose I have invested in the debentures of a company, what will I get in return? Very good. Even in the banking schemes, bank will pay me interest. So even these items, dividend, interest, what you are going to receive is a part of an inflow of cash under the investing activity. I have done an investment. Out of the investment, I am generating some cash. So it becomes my investing activity. So that means interest received. Okay. So interest received or rent received. Okay, or the value of your dividend received. Okay, dividend received. All these will be an inflow of cash taken to an add item. So that means these items will be added. When I add these items, I'll get a net value. Okay, but with this we are not supposed to close it. We are now supposed to subtract few items less. எதை நம்ம லெஸ் பண்ணுவோம்? அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷை லெஸ் பண்ணுவோம். அப்போ எப்போ நம்ம அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் ஆகும்? பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அவுட்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அங்கேருந்து சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னாக்க இங்கே என்ன வரும்? பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். The next one, even goodwill you can purchase. Okay, so goodwill purchased. Okay, goodwill purchased or patent or copyrights, trademarks, what are this? Okay, so any intangible assets which you have purchased. So goodwill, patents or copyrights. Okay, what are your purchase? Patent purchased. Yes, sir. தனித்தனியா காட்டுறீங்க. Because I'm just showing you the segregation that purchase of fixed assets or investment that are tangible, whereas purchase of intangible fixed assets. அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். பிஸ்னஸ் கண்டினியூ ஆகும்போது என்ன பண்ண முடியாது? இன்டான்ஜிபிள் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸை விற்க தான் முடியாது, சேல் தான் பண்ண முடியாது. ஆனால் இன்டான்ஜிபிள் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? வாங்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். நம்மளோட குட்வில் சாப்டர்லையும் பார்த்தோன்னாக்கா யூ வில் ஹவ் கம் அக்ராஸ் ஒரு கொஸ்டின். ஒன் பர்டிகுலர் firm would have taken the running business of another firm. இல்லை நம்மளோட ஷேர் கான்செப்ட்லையும் சரி, டிபென்ச்சர் கான்செப்ட் சரி, ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியை டேக் ஓவர் பண்ணியிருப்பாங்க, அக்வயர் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோட அசட்ஸ் லைபிலிட்டிஸ் எல்லாம் டேக் ஓவர் ஃபார் பர்ச்சேஸ் கன்சிடரேஷன். அப்போ அந்த கேஸ் என்ன வரும்? நமக்கு எய்தர் த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் வில் டர்ன் அவுட் அஸ் அ குட்வில் ஆர் கேபிட்டல் ரிசர்வ். ஸோ அப்போது இதில் என்ன அர்த்தம்? ஒரு பிஸ்னஸ் கண்டினியூ ஆகும்போது இல்லை கண்டினியூ பண்ணுற போது நம்ம நம்மளோடது இன்டான்ஜிபிள் அசட்ஸை விற்க முடியாது. ஆனால் அதுவே நம்மளோட ஆப்போனன்ட் கம்பெனியோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கம்பெனி அவங்களோட பிஸ்னஸை விற்கிறாங்கன்னா அப்போ அவங்க க்ளோஷர் போகிறாங்க, அப்போது அவங்க விற்கலாம், அதை நம்ம வாங்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போது ஒரு பிஸ்னஸ் கண்டினியூட்டி ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது நம்ம விற்கலாம் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ். ஆனால் எந்த ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்? டேஞ்சிபிள் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ். அதுவே நம்ம வாங்கலாம் எந்த ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்? போத் டேஞ்சிபிள் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டேஞ்சிபிள். இது புரியுதா? Okay, right. So once you are done this, okay, you will record the value over here. Okay. இப்போ இங்க வந்திருக்கிற இந்த வேல்யூக்கும் இந்த வேல்யூஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ். ஓகே, அதனால் ப்ராக்கெட் போட்டு காட்டுங்க. You will finally get a value over here. Okay, this value is a net result. This could be a positive value or it could be a negative value. Again, positive ஆகுதுனாக்க it is nothing but cash
flow from the respective activity. இது இப்போ இன்வெஸ்டிங்கா, அப்போ cash flow from investing activity. Negative வருதுனாக்க you will declare it as cash used in investing activity. Clear? Is it clear? So அப்போ இங்க நம்ம ரிசல்ட் தரும். என்ன ரிசல்ட் தரும் பார்த்தாக்க net cash, okay, flow from or used in investing activity. Is it clear for you? It's a very simple one. Okay, investing activity பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தாக்க it's quite simple. நம்ம எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், என்ன அசெட்டை சேல் பண்ணியிருக்கோம், that we need to bring it to the record. That's it, not more than that. Clearer? Okay, now comes the last one, that is the third one, financing activity. Now we are going to discuss about the third category, that is cash flow from financing activity. Literally speaking, when I use the word finance, finance is nothing but borrowings. Okay, business பொறுத்தவரைக்கும் finance is a lifeblood, and the lifeblood நம்ம எப்படி கொண்டு வருவோம், own contribution and remaining will be borrowings. அப்போ இந்த finance அப்படின்னு சொன்னாக்க what does it include, that we should understand. Let me show that. Okay, mixtures. So finance அப்படின்னு சொன்னோம்னா it consists of these three contributions. One, by issuing shares. Okay, company will issue the share to raise the required capital. So by issuing shares or by issuing debentures, and then through bank loans, obtaining bank loan. So taking bank loan, or you can say in simple words like taking bank loan. This bank loan can be divided into two terms. One is long term loans. Okay, bank loan ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கலாம். என்னது, ஒன்று லாங் டேர்ம், இன்னொன்று பார்த்தோன்னாக்க ஷார்ட் டேர்ம். இந்த ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸுக்குனா என்ன கொடுப்பாங்க பார்த்தோன்னாக்க பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். ஓகே, ஸோ அப்போது என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபினான்சிங் பார்த்தோன்னாக்க யூ காட் issuing shares, issuing debentures, taking loan from the bank, that can be a long term loan or a short term loan which will be bank overdraft. சரி, இப்போ ஃபினான்ஸ் போனாலே நமக்கு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட். கரெக்டாக, ஃபினான்ஸ்க்கு போனாலே என்ன இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, ஆர் சம்திங் டு பி பெய்ட் இன் ரிட்டர்ன். அப்போது அது என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ ஷேர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தாக்க ஷேர்ஸுக்கு நம்ம என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம், வாட் யூ பே ஃபார் த ஷேர்ஸ். அப்போ டிவிடெண்ட் பெய்ட். இப்போ இங்கே டிவிடெண்ட் பெய்டுன்னு சொன்னாக்க அகெயின் இந்த இடத்துல ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்த மாதிரி ஒன்று அது இன்டரிம் டிவிடெண்டாக இருக்கலாம். ஓகே, இட் கேன் பி a interim dividend or it can be a proposed dividend or it can be both. ஸோ அது interim dividend மட்டும் இருக்கலாம், ஓகே, இல்லை ப்ரொப்போஸ் இருந்தால் மட்டும் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டாவும் இருக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒன்று மட்டும் இருக்கலாம், ப்ரொப்போஸ் இருந்தால் இருக்கலாம். கிளியரா? அப்போ ஈவன் பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட். ஸோ அப்போ இஷ்யூயிங் ஷேர்ஸ் அண்ட் அதுக்கு ரிட்டர்ன் பேக் என்ன பண்ணுறோம், பேமெண்ட் ஆஃப் டிவிடெண்ட்
is a part of financing activity. Okay, right. அடுத்த பார்த்தீங்கன்னாக்க டிபென்ச்சர்ஸ். டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பே பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ payment of interest to the debentures and issuing debentures is a part of financing activity. சரி, அதுக்கு மட்டுமா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம்? பேங்க்ல லோன் வேற எடுத்திருப்போம், ரைட்டா? ஸோ அப்போ பேங்க் லோனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதுக்கும் நம்ம பே இன்ட்ரெஸ்ட். வி பே interest. Upon payment of interest even for the bank loan, whether it's a short-term loan or long-term loan, that is whether it's a bank overdraft or any term loans, that will also be a part of our financing activity, right? Karta. Okay. Next, the most important. நம்ம லோன் வாங்கினோம்னா திருப்பி கொடுக்குறோமா திருப்பி கொடுக்க கூடாதா? கட்டாயம் திருப்பி கொடுக்கணும், ரீபே பண்ணணும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தாக்க ஷேர்ஸ்ன்னு இருக்கு. ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா we will not use the word repayment, we will use the word redemption of shares. ஷேர்ஸையும் டிபென்ச்சர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ரெடீம் பண்ணுவோம். ஓகே, எந்த ஷேர்ஸை ரெடீம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் தான் நம்ம ரெடீம் பண்ண முடியும். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை நம்ம ரெடீம் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஷேர்ஸ்னு வரும்போது இங்கே வேல்யூ குறையுதுன்னா அப்போ அது என்ன ஆயிருக்குன்னா ரெடீம் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, so we will be redeeming the debentures. Okay, so that means interim dividend and proposed dividend, right? These two dividend அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தா அங்க issuing debenturesக்கும் interest இருக்கு. Okay, just a minute. So here dividend paid, okay, interim, and now comes the concept of the repayment. Okay, so loans will be repaid. So redemption. So redemption of shares over here, and over here it is also redemption of debentures, and then finally this will be okay repayment of loan, right? So these are three things: repayment of loan, redemption of debentures, and redemption of shares. So these are also a part of our what activity? Financing activity. Got it? Okay. Then most important, okay, the shares when we issue it, we can issue at premium. So thereby the increase in the SPR when we deal with shares and that when it is in premium. Okay, so increase in the SPR is also a part of our financing activity, and the same when we are redeeming the debentures, we make use of our SPR, right? When we redeem the debentures, okay, so decrease in SPR is also a part of our financing activity. So இப்போ financing activity எதெல்லாம் link ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? Okay, now let us prepare the financing activity-க்கான statement. அப்போ first list of items to be added.
What are the items? Issue of shares or debentures or loan taken. Okay, so this is a item which will be coming to the add. The next is increase in bank overdraft. Increase in bank increase in bank overdraft. The next one, if you see, it is increase in SPR. Increase in SPR. Okay, so this is the three things which will be recording in your add item. Correct? The net amount you'll get it. In the same way, less item. What are the items to be less? If you ask, redemption of redemption of shares or debentures. Okay, so redemption of shares or debentures. And what we say? Repayment of loan. Repayment of loan taken. Then interest paid. Interest paid. Okay. And the next one will be as dividend paid. Interest paid or dividend paid. Right? And then comes up decrease in your bank overdraft. Decrease in bank overdraft and then decrease in your SPR. Security premium reserve. So all these are the items you have to subtract it. You able to understand? So when you subtract this value from the above, you will get a net figure. This value can be a positive or it could be negative. Okay, in the value positive or negative. Positive are the flow, negative are the used. So that is a declaration you're going to give it. Net cash flow from or used in financing activity. Once it's done, the last one is D, cash and cash equivalent. Okay, cash and cash equivalent. அப்போ the cash and cash equivalent எப்படி சார் கொண்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டினாக்க it is nothing but the net result of A plus B plus C. அப்படின்னா சார் நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோமா லைக் நெட் கேஷ் ஃப்ளோவா இல்லை ஃப்ரம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேல்யூ திஸ் இஸ் A. Okay, this means the final result of A. The final result of this A, then the final result of this B, and then here financing activity or the final result which is the C,
இந்த 3 வேல்யூவையும் நம்ம ஆட் பண்ணா வரக்கூடியது கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட். ஓகேவா? With this, you will have to add. Okay. With this, you need to add opening cash and bank balance. That means cash in hand and cash at bank. In addition to that, you'll also add the value of opening marketable securities. Opening marketable securities. Okay. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா வரக்கூடிய வேல்யூ ஒரு அமௌண்ட் இருக்கும். That value will be equal to closing balance of. Okay, so closing cash and bank balance plus marketable securities. Once if we get this value, then automatically our answer is correct. நம்ம ஆன்சரை சம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூட என்ன பண்ணலாம், செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். எப்படின்னு கேட்டினாக்க that also I show you. If you look into this problem, okay, there is something called as cash and cash equivalent. இருக்கா? Do you have something called cash and cash equivalent? Okay. இந்த கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலண்ட்டுங்கிறதுல உங்களுக்கு இந்த அமௌண்ட் 60,000 இஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் வேல்யூ, 90 இஸ் கரண்ட் இயர் வேல்யூ. அப்படின்னா இது ஓப்பனிங், ப்ரீவியஸ் இயர் வில் கோ as ஓப்பனிங், கரண்ட் இயர் வில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா there is something called as current investments இருக்கா? Yes, இந்த current investment is nothing but it is your marketable securities. ஓகேவா? அப்போ இது உங்களது ஓப்பனிங், இது உங்களோட க்ளோசிங். அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி. ஓகே, ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி இது பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும். அந்த வேல்யூவோட இந்த ஓப்பனிங்காக இருக்கிற இந்த 60,000யும், ஓகே, க்ளோசிங்காக இருக்கிற இந்த வேல்யூ அது எவ்வளோ இருக்குது, அது ஒரு 60 இருக்குது பண்ணால் ஒரு வேல்யூ வரும்ல. இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா இந்த 90,000 அண்ட் 50,000 ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? இங்கே இருக்க இந்த 90யும் இங்கே இருக்க இந்த 50யும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? 1,40,000 வருமா? இந்த 1,40,000ங்கிறது வேல்யூ வந்துன்னா தென் அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். புரியுதா? ஓகே, ஸோ நெட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ்ன்னு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் கேஷ் அமௌண்ட்டில் 20,000. This is the value they have got it. Okay, so that means the differences they take into account, and here this is what we say. A plus B plus C போட்ட வேல்யூவோட அந்த க்ளோசிங் வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணோம்னாக்க வர வேல்யூ இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வர வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். தட்ஸ் வாட் they say here. Clear? So this is a concept about your CFS fundamental, that means the format. Hope you got clear with the format. Format clarity கிடைச்சதா உனக்கு இப்போ? ஓகே, இந்த ஃபார்மேட்டை நீ ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, பண்ணிட்டனாக்க எவ்ரி திங் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ. கிளியர்? ஏன்னா இது தெரிஞ்சால் சம் கடை இந்த ஃபார்மேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும் தான், வேற ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. Okay, things are very easy. Okay, if you understand the format very well, right? So I'm stopping it here for today's session. We'll discuss it in the evening. Okay, in the online mode. இன்னைக்கு மட்டும் ஆன்லைன் மோட் தான் இருக்கும், நாளைக்கு ஃபிசிக்கல் மோட் வச்சுக்கணும். சரியா? நாளைக்குனாக்க நாளைக்கு எக்ஸாம். ஓ, அப்போ ஈவினிங் வேணாங்கிறியா? ஓகே, அப்போ இன்னைக்கு ஈவினிங் வேணாம், நாளைக்கு அப்போ ஈவினிங் வச்சுக்கலாமா கிளாஸ் ஃபிசிக்கல் மோட்ல? இதுக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு ஈவினிங் ஒரு 8:30 9 இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமா? ஓகேம்மா, ஃபைன், தேங்க்யூ. Yeah.